Yep. Hi. Yes, Good. sir. Ayaw kumapit. Ayan. Ayan, oh. Atay na. Hilaw na atay po ito. Shima, greetings and thank you for allowing us to visit the place and enter the kitchen of Yes. Unakichi. Unakichi, yeah. Unakichi. May I ask, Unakichi, what does it mean? Una means from unagi. Unagi, igat. Igat. Igat in Here in the Tagalog. Philippines. Yes. We are farming igat, unagi, for Japan market Alright. in this Philippine country. Okay. So we buy the unagi directly from the farmer before they export to Japan. I see. We buy from them. It's alive. They deliver alive, and then we put our aquarium Yes. alive, still alive there. Yeah. So before we serve the unagi for guests, we cut and very fresh. Fresh. Very fresh, so Yes. we can serve the guests, all the guests, very fresh unagi. Wow. Yes. And Kichi, what does it mean? Kichi. Kichi means happy. Oh, right. Not special meaning, but happy unagi. Happy Unagi. Yes, yes. All right. And then when did you start the business? Actually, I started restaurant business 2009 from Shanghai. The first unakichi is in Shanghai. It was very popular. Yeah. Then after 3 years later, I opened a samurai restaurant Yes. in Cambodia, Sihanoukville. So it's okay, very big samurai house restaurant. Yes. Okay. Yes. I opened here in Makati. Makati. It's 7 years ago. 7 years ago. 7 years ago. Wow. It's getting really Yes. famous. Many people coming. First, mostly is Japanese. Yes. But now is almost 50% is a Filipino. Filipinos eating. Philippine people, yeah. Wow, that's great news. Yes. Because many Filipino going to Japan, Yes. they eating unagi in Japan. They know already. But this is this restaurant has a fresh unagi served, same as Japan. All right. Yeah, that's why they are coming. Okay. Yeah. And then may I ask, Shima, why did you choose food business? Are you a chef? Are you a restaurant? Oh, because Handler before? 2009, I was in fashion business. Oh, okay. For almost 30 years in Japan. I had office in Shanghai, Hong Kong, and France, Paris. Yes. Then 2008, we have a Lehman shock. Economical problem all over the world. Yes. You remember that? So I have to close the fashion business. So I opened a unagi restaurant. Why? Why I opened? Because in Shanghai there's some restaurant, unagi restaurant, but for me, no good taste. Okay. So I was thinking unagi restaurant, better unagi restaurant. I want to open. So a friend of mine in Tokyo, Yeah. he's a son of Miyagawa restaurant. Miyaga. That Miyagawa restaurant is over 150 years of history. Oh. So maybe they have almost 15 or 20 restaurants in Japan, in especially Tokyo area. Yes. So he helped me a lot. So I had a chef, Japanese chef. I sent it to Miyagawa in Tokyo. So almost 1 year, they practice, study. Yeah. Then he come back with the sauce. Really? Yeah. Wow. The sauce is continue over 150 years. It's still Yeah. here. Wow. Yes. You're using that sauce. Yes. Just additional soy add. sauce. Yeah. Everything. Secret to that. So that sauce inside the kitchen is 150 plus, yeah. 150 years. Almost, yes. Wow. It's incredible. Really? Yeah. And how does it feel to have this kind of business here in the Philippines? Are you having, shall we say, you started 7 years ago, there's pandemic, there's a closed business.
how do you manage to still have Yeah. the business open? Because during pandemic, it Yeah. was very hard time. I know, yes. So we can do the only delivery and the takeout only. Okay. So I called my staff back to here to do that. But my guests help us Okay. buy a lot of takeout and delivery. Really? Yes. Wow. Yeah, that's why we survived. Yes. Because of good guests. Yeah. Yeah. I love Philippine people. Oh, thank you. Yeah, Thank you, yeah. Shima. And then, should they want to visit the place, what is the exact address of Unakichi? In Makati, Central Square. Old name is Makati Cinema Square. It's here. Face to the parking lot. All right. Yes. And are you open every day? Every day. What time do you open and what time do you close? We open the morning 11:30 to until continue open to 1 a.m. Yeah. All Yeah. right. So I'll give the space and the time here. You might want to invite our friends here in the Philippines to visit Unakichi. Yeah, please visit Unakichi. I can appreciate about our taste. Yeah. Using the rice, also very important for unagi rice, unaju. So we are importing Japanese rice Yes. and using here. Wow. Oh, yes, it costs a lot. All right. Yes. Salamat. Thank you very much. Thank you very much. And mabuhay. Mabuhay. Yeah, thank you. Bye, Chef. Bye. Yes, Good. sir. Wow. Unakichi, Japanese restaurant here in Makati. For the exact address, pakita na natin yan. At ito nga, mga pagkain natin ngayon. Ano ang naghatid sa atin dito, Chef, is yung mga raw. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng pagkain dito is raw. Yes. At sabi nga ni Shima, yung tawagin nila dito ay sacho. Fresh ang kanilang mga sinaserve. Bestseller, itong isang nasa box na to, Chef. Itsura pa lang, tingnan mo. Unagi Gokujo. No? Gokujo ba? Tama, no? Pasensya na po kung nagkakamali kami sa mga words or sa pangalan nito. Medyo mahirap talagang ipaliwanag. But this one, ito yung Wagyu nila na bago nila dito nagte-trending. Kung tawagin ay Wagyu beef liver. yun, Wagyu beef. So, yung Wagyu pa lang, Chef, na pangalan, alam mo na kagad na masarap na klase ng meat. Oo. Yung Graded liver ka nun, talaga. ayan yun And then we do have the sashimi platter. Ayan yung mga nasa harap mo, Chef, ang medyo kakaiba rin sa paningin ko. Oo. Yan, ano yan? Ito yung natawag nila na Ika Shokora. Yan, shokora, Ika no? Shokora. Ano ba yan, Chef? Fermented something, ganyan? Parang kilawin? Parang bagong nila, na fresh bagong nila na ng Japanese. So Ika yan is pala yun. basically squid pag sinabi na Ika. Squid. Oo. Itong isa ganun din. Hotaru Ika. Kota, parang pusit din yan. Squid siya na baby squid na fermented naman siya. At yung isang ano na yan, Mentai Koroshi. Tapos ito Ano yan? fish egg siya ng Madara. madara isda yun, ha? Yes, yun yung type ng fish na napagkukunan nila ng Mentai ko. Naku po, ako this is foreign sa akin, na itong mga nandito. Even this one, di pa tayo nakakain po ng fresh na atay. Oh no! Yun ang challenge. Bago rin sa akin. Bago ito, fresh na atay, ha? Siyempre, naka-shot na tayo ng sake, no? At tikman na natin kagad itong fresh na atay. Ito yung kakaiba po rito. Kuha lang ako ng isang piraso. Ito, mahirap pa. Oy, madulas. Ayaw kumapit. Ayan, ha? The way you eat this, na ituro na po sa atin kanina. Lagyan mo daw ng konting ginger. Bawang. Yan natin konting bawang. Yan. At sabi sa akin, Chef, kailangan daw i-dip dito. Pero hindi ko ma-dip, hindi ko mahawakan. Lagyan ko na ng ganyan. Hindi naman tayo talaga magaling sa ganito. Tikman na natin. OMG! Atay na. Hilaw na atay po ito. Naanday ka na siyang Obelix eh. Madulas nga siya. Yan. Oh! Nalagyan natin ng ginger, kuya.
Hindi ko... Yan, lagyan mo ginger tsaka ng bawang, chef. Tapos sausaw mo dun sa sesame. Okay. Very foreign sa akin yung lasa. Alam mo, chef? Ilaw kasi siya. So technically, lasang ilaw, no? At hindi naman po siya... Ewan ko kasi nilagyan natin ng ginger tsaka bawang sa akin, chef. Ayan, tikman mo. Hindi ko na lalasahan yung lansa para sa akin. Kahit hilaw na liver tong. Alam kong hilaw na atay. Dahil pinatay po nitong dalawang agent na to na nilalagay natin, no? The ginger tsaka giniling na ginger tsaka parang giniling na bawang. Although alam mong ano siya, no? Atay na. Ewan ko, parang medyo may lasang butter eh. Sa'yo, chef, ano, kakaiba. Maayong. Hanggang isa lang. Hindi na makaulit dito sa Nakichi. Di po, no? Kakaibang experience ito. Bagay na bagay sa akin. So, yan ang mga pagkain dito. Naku, meron ba tayo dito? Isa na naman. Hindi naman na ni Chef PJ. Hindi na kinaya. Ito, Chef. Ang second challenge natin. Itong baby squid. Okay, ganun din yata to. Kakainin mo lang ng ganun. Ganun lang po ito, no? Kakainin lang ganun. Yan, nagtatanong na ako. Talagang kinakain ba ito? Nakakomedy tayo. Yung papa, ang lamig po dito. Pawisan kami. Baby squid daw. Sausaw muna natin doon sa kung ano man yun. Yung mga kaibigan nating Japanese dyan, mabuhay-buhay na. Anong? Yeah. Iba, ano to? Para kang kumain ng pusit na, hindi, parang lasang daing eh. Medyo maalat na, chef eh. Ano siya? Ayan. Masarap. Ayos. Kayang-kaya. May dating siya na ano eh. Flavorful. Sobrang flavorful. Ang tapang nung flavor niya. No? Yun masasabi ko sa kanya. Woo! Para siyang Yan. may lasa ng hondashi. Yun. Basta yung mga, alam niyo po yung binibili natin dyan na galing sa ibang bansang mahabang ganon. Na galing Taiwan, galing Hong Kong, yung mga cuttlefish na mahabang pinupunit-punit ng ganyan. Yan na baka alam niyo po yung mga tawag dyan sa ganyan na ang laki-laking ganyan na nasa plastic. Fish flakes, no? Parang ganon, fish flakes. Parang po yung lasa. Dry siya. Woo! Ito, chef, paano natin babanatan to? Ayan. Ano ba tong nasa puti na yan? Radish. Radish. Ako, kuha mo ng kote pang balanse lang. Ito naman titirahin natin ngayon. Hindi natin sinasawsaw. Talaga kinakain natin ng ganito itsura. Ito daw po itlog ng isda, no? Okay. So far, ang mga taste niya talaga, as we said a while ago, no? Raw. Nandun yung konting alat, no? Konting something like, you know, meron siyang taste na kakaiba. So, kuha tayo nitong, chef. Para naman, mas maganda ang magiging lasa ng kinakain. Kaya nga po merong ganito. Kala ko kanina, milk tea or something. Nung nakita, sabi sa amin ni Para siyang Mama Kira ito ay Kikoman pala. Kunin ko lang itong nasa bus. Ito daw ay parang bagoong nila, sabi ni Chef PJ. So, habang tinitingnan ko. Tignan mo yan, kaya Dex. Strips na yan. Para siyang lemon, pero yuzu yan. Anong yuzu? Para siyang lemon naman, pero yuzu is sa Japanese naman. Solid. Solid lahat ng lasa. Wow! Napaka-strong ng lasa niya. No? Mangangailangan ka talaga dito. Kainin natin to dyan. Wow! Tapang ng lasa, no? Ngayon lang ako nakatingin po nito mga pagkain na to. Ito tayo, be honest with you. Chef, tirahin mo na itong Unagi? Unagi. Ito daw ang Yan. bestseller nila. Yan ang marami. Kasi ginigrill. Ano po ito, ha? Naku, shoutout kay Kuya Albert's Adventure TV. Yan, ha? Oh, Tsaka fresh na fresh kasi Kuya Dex andun sa laki. buhay, no? Sa Igat po, dating igat. buhay. Yan, igat. Yan natin. Yan, no? Oh, lambot to. Wow.
So, tikman ko rin konti lang. Ito yung ginamit nila dito kay Dex, yung 150 years nila na Yung sauce, no? Ito, yun yung ginagamit nila dyan. 150 years old na sauce, yun pala yun. Bango. Ang sarap. Ito, double check kami to. Hindi mo double check. Ang sarap ng sauce. No wonder, ah. Ito, Chef, ano ba ito? Wow! Yan pala yun, ah. Tikman ko lang itong konti. Ayun, no? Miso soup, no? Ayan, syempre, masarap to dito. Woo! Sarap, grabe. Anyway, ako gusto ko na lang pasalamatan, ha. Siyempre, si kaibigan natin, no? Si Shima, no? Shima. Kung tawagin Sacho Shima. Dito po sa Una Kichi. Si Ma'am Akira, maraming salamat din po sa pakipag-coordinate sa atin. Oo. At ito nga, nakarating na tayo sa Una Kichi Japanese restaurant. Isang something na worth visiting place here in Makati na pasok mo talagang ako namangha, chef, no? Oo. Ang setup niya talaga yung vibe is... Yes, kala mo, Very punta ka na ibang Japanese. bansa. Oh, ibang-iba po ang itsura at yung vibe talaga, ha? At yan, syempre, supportahan po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng followers natin, ng Akay ni Sol, at sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng nagsusubscribe dyan, no? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, tuloy-tuloy lang po ang inyong suporta. Syempre, mas marami tayong ma-showcase ng mga kainan, palabas, no? Magpapanood nyo sa bawat episode. Ayan, ha? Maraming salamat. Syempre, God bless you all. Ingat po tayo palagi. Ako po ang likod, si Pedex. Kasama si Chef PJ? yun, no? Una Kichi. Bye-bye. Chef, tira. Okay. Ayun. Ayos na yan.